Today we are going to discuss about plant kingdom. According to R.H. Whittaker, there are total 5 kingdoms are there. First kingdom is Munira, second kingdom is Protista, third kingdom is fungi, fourth kingdom is Plantae, fifth kingdom Animalia. So far we discussed about Munira, Protista, fungi kingdoms. Today we are going to discuss about plant kingdom. In plant kingdom, total all autotrophic multicellular organisms are placed in the plant kingdom. So almost all plant kingdom multicellular, autotrophic, photosynthetic organisms are placed in plant kingdom. So here total plant kingdom, it consists of different groups of plants like algae, second group of plants bryophytes, third group of plants pteridophytes, fourth group of plants gymnosperms, fifth group of plants angiosperms. Like this, in the plant kingdom, total plants broadly divided into 5 groups. And these 5 groups, they are divided based on evolutionary characters. And algae group, if you will observe, most primitive plant kingdom plants were placed in algae. So angiosperms lo observe cheste total advanced plants, the highly well developed plants are placed in angiosperms group. So all these are total 5 groups of plants are placed in plant kingdom. So indulo manamu algae, bryophytes, pteridophytes, these first 3 groups of plants, in general they never produce flowers. That's why these are also known as non-flowering plants. Non-flowering plants, they never produce throughout their lifespan flowers. So these are also known as non-flowering plants. These otherwise known as cryptogams. Whereas gymnosperms and angiosperms, in their life cycle, they produces flowers. That's why angiosperms, gymnosperms together known as flowering plants. These also known as phanerogams. Usually gymnosperms and angiosperms, they produces flowers, pollination, fertilization takes place, so seeds are formed. That's why these plants groups also known as seed bearing plants. Or spermatophytes. Today we are going to discuss about algae. So algae topic at present we are going to discuss in plant kingdom. Now we are going to discuss about algae kingdom, algae group. In this group, total almost all primitive autotrophic thalloid plants were placed in algae group. So here there is a first Linnaeus coined the word algae.
Next, study of algae. There is one small branch is there. It deals about only algae, habitat, structure, economic importance, reproduction, everything we will study in that branch. That branch is known as phycology. The branch which deals about algae is called phycology. It is otherwise known as algology. Here there are worldwide different scientists they studied different types of algae. So here father of world phycologist worldwide, father of phycology, F.E. Fritsch. He studied very well different types of algae in all over world. That's why F.E. Fritsch considered as father of phycology in the world. Whereas in our India, extensively studied about algae, father of phycology in our India, M.O.P. Iyengar. He considered as father of phycology in our India. F.E. Fritsch in the world, all over world, in our India, M.O.P. Iyengar considered as father of phycology. Habitat of algae. Usually where we can find algae. Habitat and a dwelling, living place of an algae. Usually algae we can find in fresh water and as well as marine water. Some algae we can find on moist stones and in soil also. Some algae combines with fungi and forms lichens. Some algae prefers to grow on fur of sloth bear. Sloth bear, it is laziest animal in the animal kingdom. So on the fur, nothing but fur and the skin. We can find on the skin of the sloth bear algae. Sloth bear also known as stickney bear or labiated bear. See, we can find different places. So at present we are going to discuss about structure of algae. Present we are going to study about structure of algae. So usually algae, unicellular algae is there, multicellular algae is there, next filamentous, branched, unbranched, colonial, like the different forms are there. First unicellular alga. Unicellular algae, total exists only one single cell. Total all activities, chloroplast found in that cell, cytoplasm, everything, all metabolic activities takes place in that single cell only. Best example if you will observe, chlamydomonas. It is best example for
unicellular algae. Next, colonial algae. Colonial algae nothing but it forms a colony. Group of cells makes one colony. Best example, Valvax. It is a colonial algae. Colonial nothing but a group of cells makes one particular colony. Next, filamentous algae. Filamentous algae, total that filamentous algae, structure it appears like filament consisting many cells. Example, Spirogyra and Ulothrix. Both are filamentous algae. It consists many cells. All cells makes one long filament-like structure. Next, massive plant body. Massive plant body is nothing but huge plant bodies, algae. So 100 meters height also they extend in the water. Example, usually we can observe kelps. Kelps lo manaku group of organisms. Example, laminaria. Laminaria, it has massive plant body, that is kelps. Now we discussed about structure of algae. Now pigments. Pigment definition: the molecule which absorbs light at specific wavelength is called pigments. Usually we can find different kinds of pigments in the algae. These pigments, they impact color and as well as they trap sunlight and helps to preparation of food materials. So ఇక్కడ మనము డిఫరెంట్ పిగ్మెంట్స్ అంటే కలర్డ్ పిగ్మెంట్ వీ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ ద ఆల్గే. అంటే కామన్ పిగ్మెంట్స్ వీఆర్ డిస్కసింగ్. సో తర్వాత మనం విల్ డిస్కస్ ఇండివిజువల్లీ అబౌట్ డిఫరెంట్ ఆల్గే. అంటే మనకు 3 క్లాసెస్ ఆర్ దేర్: క్లోరోఫైసి, ఫియోఫైసి, రోడోఫైసి. ఆ 3 క్లాసెస్ ఆల్గే మనం ఇండివిజువల్గా అప్పుడు పిగ్మెంట్స్ డీటెయిల్గా చదువుదాం. ఇప్పుడు మనం ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఆల్గేలో జనరల్గా pigments, what type of pigments you can find? Chlorophylls. Next, carotenoids and phycobilins. These total different types of pigments we can find in the algae. Next, cell structure. Briefly we will discuss about algae. Each cell, usually it consists nucleus. According to R.H. Whittaker, plant kingdom, animalia kingdom, fungi kingdom, all these are eukaryotic organisms. So ikkada cell structure you can find nucleus, cytoplasm and different types of pigments we can find in the cell. But in addition that, cell wall, it is made up of cellulose and other carbohydrates. In general, you can find cellulose and other carbohydrates in cell wall of majority of algae. Usually, algae autotrophic organisms. So, they prepare food material. That food material, it will be in the form of starch. In general, in majority of the algae. So, few algae also store food material
in the form of oil droplets. Next, at present we are discussing about reproduction of algae. Usually, majority of algae exhibits asexual reproduction, vegetative reproduction, sexual reproduction. So, first, vegetative reproduction. Second, asexual reproduction. Third, sexual reproduction. In general, different types of reproductive methods we can observe in algae. So first, in vegetative reproduction, in general, vegetative reproduction method, that is fragmentation. వెజిటేటివ్ రిప్రొడక్షన్ జనరల్గా శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తి అని అంటాము. సో ఇందులో శాఖీయ ప్రత్యుత్పత్తిలో ఫస్ట్ మెథడ్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్. ఇందులో జనరల్గా వన్ గ్రీన్ ఆల్గా బికాస్ ఆఫ్ aquatic organisms, because of movement of the water, what happens, it breaks into the fragments. Each and every fragment develops into new algae. The type of reproduction is known as fragmentation. Present, we are going to discuss about asexual reproductive method. Second reproductive method, asexual reproduction. This is also known as alaingika pratyutpatti. Alaingika pratyutpattilo in general mainly spores are formed. Formation of spores can be seen in asexual reproduction. మనకు spores are formed in asexual reproduction. Spores may be motile, may be non-motile. ఇక్కడ మనము motile spores non-motile spores we can observe in asexual reproduction. Motile spores, they are otherwise known as zoospores. Motile spores can move from one place to another due to presence of flagella, whereas non-motile spores also known as aplanospores. Like this, two kinds of spores usually we can find in majority of algae. ఈ స్పోర్స్ అన్నీ కూడా they develops into new individual organism. That's why they are considered by the scientists asexual spores. Present, we are going to discuss about sexual reproduction. Usually, sexual reproduction gametes are produced. When we say sexual reproduction, generally gametes should produce by the organism. Gametic fusion should occur in the organisms. So, అందుకొరకు gametes are mainly formed in sexual reproduction and fusion of gametes also occurs. Present, we are going to discuss about sexual reproduction. Present, we are discussing about sexual reproduction. In general, sexual reproduction, gametes are formed. But gametes may be similar, may be dissimilar. అంటే సిమిలర్ సైజ్తో ఉండొచ్చు. ఆ గ్యామెట్స్ మొటైల్ గ్యామెట్స్ కావచ్చు, నాన్ మొటైల్ గ్యామెట్స్ కావచ్చు. సో ద టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్, gametic fusion
it will be different in different organisms. So gametic fusion types. First, isogamous. Second, anisogamous. Third method, oogamous type. Isogametes. Usually gametes, they are produced by organisms, but they are similar in size in isogamous type. So ఇది మొత్తం total fusion of gametes. Fusion of gametes, it will be different types. Isogamous. Iso meaning ఏంటి మనకంటే similar. Gamous, the gametes. Isogamous, fusion of similar gametes. That fusion is called isogamous. ఇక్కడ isogamousలో మళ్ళీ 2 types. Motile gametes, non-motile gametes. సో ఇక్కడ మనకు మొటైల్ గ్యామెట్స్, ఇక్కడ ఏంటంటే ఐసోగ్యామెట్స్ మార్ఫాలజికల్లీ, స్ట్రక్చరల్లీ, సైజ్ బోత్ విల్ బి సిమిలర్. బట్ ఆ గ్యామెట్స్ మొటిలిటీని బట్టి మళ్ళీ 2 types. ఇక్కడ మొటైల్ గ్యామెట్స్ యూజువల్లీ వీ కెన్ ఫైండ్ ఇన్ క్లామిడోమోనాస్. Whereas non-motile gametes we can find Spirogyra. ఇక్కడ క్లామిడోమోనాస్లో మనకు డ్యూరింగ్ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ అంటే లైంగిక ప్రత్యుత్పత్తిలో జనరల్గా 2 different strains ఆర్ ఇన్వాల్వ్. ఇక్కడ ఆర్ సేమ్ స్ట్రెయిన్ మే ఇన్వాల్వ్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే గ్యామెట్స్ ఇన్ జనరల్, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు దే ఆర్ మొటైల్. ఇక్కడ గ్యామెటిక్ ఫ్యూజన్ జరిగినప్పుడు ఏంటంటే ఆ మొటిలిటీ, బికాస్ ఆఫ్ మొటిలిటీ ఆఫ్ ద గ్యామెట్స్ దే కమ్స్ క్లోజర్, ఫ్యూజన్ అక్కర్స్. దట్ ఈస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ క్లామిడోమోనాస్. సో ఇక్కడ నాన్ మొటైల్ గ్యామెట్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఇన్ జనరల్ ఇక్కడ ఏంటంటే స్పైరోగైరా, ఇక్కడ ఓన్లీ సింగిల్ ఆర్గానిజం ఇన్వాల్వ్ కావచ్చు లేదా 2 different ఆర్గానిజమ్స్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే గ్యామెట్స్ జనరల్గా దే ఆర్ నాన్ మొటైల్ ఐసోగ్యామస్ టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ స్పైరోగైరా. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అనైసోగ్యామస్, అనైసో అంటే డిస్సిమిలర్. ఇక్కడ వాట్ ఆర్ డిస్సిమిలర్ అంటే గ్యామెట్స్ ఆర్ డిస్సిమిలర్ స్ట్రక్చరల్లీ, మార్ఫాలజికల్లీ. అక్కడ జనరల్గా సైజ్ విల్ బి డిస్సిమిలర్ సైజ్. ద టైప్ ఆఫ్ ఫ్యూజన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అనైసోగ్యామస్ ఫ్యూజన్. జనరల్ ఎగ్జాంపుల్స్, some species of Chlamydomonas. ఇక్కడ కొన్ని స్పీసీస్లో మనము అనైసోగ్యామస్, ఊగేమి వీ కెన్ అబ్జర్వ్. ఇక్కడ గ్యామెట్స్ 2 కూడా 2 గ్యామెట్స్. హియర్ గ్యామెట్స్ మనకు 2 kinds ఆఫ్ గ్యామెట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్. అంటే ఇక్కడ మేల్ గ్యామెట్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్, దెన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ female gamete also produced. Kada both gametes are dissimilar in size. The type of fusion is known as anisogamous fusion. Coming to oogamous, indulo oogamous lo kuda gametes, their size point of view they are dissimilar. But ikkada manaku oogamous lo chuste observe chesendante one gamete
female gamete usually it will be large in size and as well as it is static. So usually static, non-motile, non-movable, large female gamete is produced in oogamous type. Ikkada male gamete general it will be very small in size, maybe motile, maybe non-motile. The type of fusion is called oogamous type. But ikkada anisogamous, oogamous almost all same. But ikkada ఏంటంటే difference, ikkada size point of view if you observe oogamous it will be large, static. So in majority of the cases male gametes are motile. In some cases non-motile male gamete also produced. So the type of fusion is called oogamous type fusion. ఇప్పుడు మనం అట్ ద సేమ్ టైం సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం లైఫ్ సైకిల్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్లో మెయిన్గా హ్యాప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్, హ్యాప్లాంటిక్ లైఫ్ సైకిల్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇన్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఆల్గే. ఇక్కడ ఏంటంటే హ్యాప్లాంటిక్ మ్యాక్సిమం ప్లాంట్ బాడీ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఆల్గే హ్యాప్లాయిడ్ అంటే హ్యాప్లాయిడ్ స్టేట్లో ఉన్న ప్లాంట్ బాడీ మనకు నేచర్లో అవుపిస్తుంది. బట్ విచ్ వన్ విల్ బి డిప్లాయిడ్ స్టేట్ అంటే మెయిన్గా బికాస్ ఆఫ్ గ్యామెటిక్ ఫ్యూజన్. అంటే ఇక్కడ మేల్ అండ్ ఫిమేల్ గ్యామెట్స్ ఆఫ్టర్ ఫ్యూజన్ ఇట్ లీడ్స్ టు ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎ లార్జ్ ఓన్లీ వన్ సింగిల్ సెల్ దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ zygote. Zygote only diploid. ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్గా మేల్ గ్యామెట్ ఈజ్ హ్యాప్లాయిడ్, ఫీమేల్ గ్యామెట్ ఈజ్ హ్యాప్లాయిడ్. సో ఇక్కడ బోత్ గ్యామెట్స్ హ్యాప్లాయిడ్ ప్లస్ హ్యాప్లాయిడ్ n ప్లస్ n, సో 2n సెల్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ దట్ ఈస్ zygote. ఇక్కడ ఒకటి మనకు బాగా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే మెయిన్గా zygote it is diploid. Zygote acts like meiocyte. Meiocyte ante the cell which undergoes meiosis is called meiocyte. Ikkada zygotic meiosis usually occurs in majority of the algae. In general in higher plants usually zygote it will not undergoes meiosis or reduction division. మరి ఏ సెల్ డివిజన్ జరుగుతుందంటే హయ్యర్ ప్లాంట్స్లో లైక్ మ్యాంగో, నీమ్, లైక్ దట్ యాంజియోస్పర్మ్స్లో జనరల్గా zygote it undergoes mitosis ఆర్ వెజిటేటివ్ సెల్ డివిజన్. ఆ మైటాసిస్ వల్ల ప్లాంట్ బాడీ ఫామ్ అవుతుంది. అందులో మనకు యాంథర్లో ఆర్ ఓవరీలో, యాంథర్లో ఇన్ జనరల్ యాంథర్లో pollen mother cells or PMC cells undergoes meiosis and produces haploid spores. కానీ ఇక్కడ మనకు మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఆల్గేలో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే zygote యాక్ట్స్ లైక్ meiocyte. Zygote it undergoes meiosis, then it produces haploid spores. They develops into the individual plant bodies that can be seen in general during sexual reproduction. Economic importance of algae lo generalga algae are autotrophic organisms. So ikkada maximum amount of carbon dioxide is absorbed by algae, maximum in the environment. So because during respiration process of different organisms, all organisms, carbon dioxide content during respiration, carbon dioxide enters into the atmosphere. The maximum carbon dioxide it is absorbed by aquatic algae.
So at the same time, during photosynthesis process, they absorbs carbon dioxide and as well as they releases oxygen. So oxygen is released in water. సో అంటే ఆక్సిజన్ వాటర్లో రిలీజ్ అయినప్పుడు ఏమంటుంది డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ దట్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఫర్ మెజారిటీ ఆఫ్ aquatic organisms. Mainly aquatic organisms, they are obtaining oxygen during their respiration, whatever oxygen released by algae. So maximum they increases oxygen content in the water because of photosynthesis. So next, they are primary producers in the ocean, primary producers. Mainly because of photosynthesis, majority of the algae, they are preparing their food material in the form of starch. They acting like producers in aquatic ecosystem, water ecosystem. So they are providing food for many aquatic organisms. Mainly aquatic organisms they are consuming. And aquatic organisms food ekkadi nunchi vastundante because of algae. So ikkada another important point, edible algae also there. Some species of algae, mainly because of storing different types of minerals and vitamins in many countries like Japan, in China, many people they are using as food different algae like porphyra. It is one alga used as food. Laminaria, it is another alga used as food. And sargassum, it is also an alga. And total there are around 70, more than 70 species of algae used as food in the world, total many countries. అందులో మనకు మెయిన్గా వెల్ నోన్ స్పీసీస్ ఆర్ porphyra, laminaria, sargassum. These species of algae used as food. Another important use of algae, iodine we are extracting from Phaeophyceae member and a brown algae, that is kelps. Laminaria నుంచి మనము iodine element కూడా మనము extract చేస్తున్నాం. Iodine it is essential mineral. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే iodine kelps algae kelps అంటే laminaria నుంచి మనము extract చేస్తున్నాం. Next, there are some chemicals found in algae. They are commercially useful to human beings. So ikkada manaki endante commercially useful chemicals. Ikkada manamu different types of commercially useful chemicals are there. Algin, it is a hydrocolloid, water holding capacity will be there. So industrial it is highly useful chemical. But algin we are obtaining from brown algae. So brown algae నుంచి మనం మెయిన్గా ఆల్జిన్ అనే హైడ్రోకొలైడ్ కమర్షియలీ యూస్ఫుల్ కెమికల్ మనము ఆబ్టైన్ చేయడం జరుగుతుంది. దీనితో పాటు వన్ మోర్ కెమికల్ ఇస్ దేర్, దట్ ఈస్
carrageen. Carrageen also a commercially useful chemical hydrocolloid obtaining from mainly red algae. Both are commercially useful chemicals. Now, as well as one more important chemical, commercially useful chemical, agar. It is commercially useful chemical we are obtaining from mainly different species of algae. So it is a inert polysaccharide. Inert polysaccharide ante it will not react in the reaction. So ee polysaccharide manam main ga so we are obtaining from different algae. Gelidium. Next, Gracilaria and Jagarshina. So from this algae we are obtaining agar-agar, commercially useful chemical. But ikkada manamu agar-agar, if we will observe where we are using uses of agar-agar. Really, this chemical we are using in different places. Main ga manamu this chemical importance, main function, it is a semi-solidifying agent. Semi-solidifying agent ante, for example, for nutrient medium, if you will mix some amount of agar, what happens? It semi-solidifies and like curd it will form. So because of this nature, semi-solidifying nature, we are using for growth of microbes. Growth of microbes in nutrient medium. This agar-agar, it will not provide nutrients to microbes. అంటే మనకు సెమీ సాలిడిఫై చేయడానికి అంటే న్యూట్రియంట్ మీడియం జనరల్గా మనం ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ మైక్రోబ్స్ ఫర్ రీసెర్చ్ పర్పస్. సో మనము ఎట్ ప్రజెంట్ వీఆర్ మిక్సింగ్ agar-agar chemical to the medium. Next, another important thing, we are using this chemical for preparation of jellies. దానితో పాటు మనము at the time of preparation of ice creams also we are using agar-agar. Extensively at present we are using in tissue culture method also. Tissue culture method. In general, in tissue culture method, why we have to use this agar-agar ante manam general ga tissue culture method lo we will prepare a nutrient medium. Nutrient medium will prepare, it will be liquid nature because of adding agar. Actually here what is there? Nutrient medium is there. For nutrient medium, if we add agar to the nutrient medium, it semi-solidifies. Then easily we can transfer explant, nothing but that cell we can transfer into the nutrient medium, and it will float on the surface of the nutrient medium. Exchange of gases takes place. That will successfully will get because of agar-agar successfully will get many plants in the culture medium.
And because of semi-solidifying nature, we are using different purposes. At the same time, at present we are using for single cell protein also different algae. SCP means single cell protein. SCP single cell protein lo main ga different algae they store useful minerals and as well as useful vitamins. So అందుగురించి మనము ఇందులో మెయిన్గా ఫ్యూ ఆల్గే దే స్టోర్ లార్జర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్. అంటే మనం ప్రోటీన్ ఎక్కువగా కావాలంటే మనం జనరల్గా వీ హ్యావ్ టు ఆబ్టైన్ జనరల్ ఫ్రమ్ పల్సెస్ ఆర్ సమ్ అదర్ నాన్ వెజిటేరియన్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే యాక్చువల్లీ సెల్స్ ఎ సింగిల్ సెల్ బట్ ఇట్స్ కన్సిస్ట్ లార్జర్ అమౌంట్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రోటీన్. అంటే మనము ప్రోటీన్ అనేది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి ఏఆర్ ప్రిపేరింగ్ మెడిసిన్స్. సో జనరల్గా ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ క్లోరెల్లా పైరినాయిడోసా, నెక్స్ట్ స్పీసీస్ స్పైరులైనా, మ్యాక్సిమా. మెయిన్గా ఈ 2 స్పీసీస్ ఎక్కువగా మనం ఎక్స్టెన్సివ్లీ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ఆబ్టైనింగ్ ప్రోటీన్స్. జనరల్గా ఈ స్పైరులైనా అండ్ క్లోరెల్లా గ్రీన్ ఆల్గే ఆల్సో యూజ్డ్ బై స్పేస్ ట్రావెలర్స్. ఇందులో స్పేస్ ట్రావెలర్స్ దే ఆర్ క్యారింగ్ దిస్ క్లోరెల్లా స్పైరులైనా species. Now present algae divided into 3 different classes based on stored food material and different types of pigments. So దీన్ని బట్టి మనకు algae mainly divided into 3 classes. First class of algae, that is chlorophyceae. Second class of algae, phaeophyceae. Third class of algae, rhodophyceae. Mainly algae like this divided into 3 classes based on pigments and stored food material. ఇక్కడ మనకు chlorophyceae algae also known as green algae, phaeophyceae algae also known as brown algae, rhodophyceae algae also known as red algae. మెయిన్గా ఆల్గే శైవలంలో డిఫరెంట్ కలర్స్లో కనిపిస్తాయి. ఇందులో బేస్డ్ అండ్ డ్యూ టు ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ పిగ్మెంట్స్ డామినేట్ పిగ్మెంట్. ఈ క్లోరోఫైసియా ఆల్గే వై దే అపియర్ గ్రీన్ కలర్ అంటే మెయిన్గా డ్యూ టు ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్స్. సో అందుకొరకు ఈ ఆల్గేని మనము గ్రీన్ ఆల్గే అని కూడా అంటాం. phaeophyceae algae ఆల్సో నోన్ యాజ్ బ్రౌన్ ఆల్గే. అంటే వీటిని బ్రౌన్ ఆల్గే అనడానికి రీజన్ ఏంటంటే దే అపియర్స్ బ్రౌన్ ఇన్ కలర్ డ్యూ టు ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ xanthophyll pigment. Whereas rhodophyceae algae in general they are red algae due to presence of R-phycoerythrin రెడ్ కలర్ పిగ్మెంట్. అంటే ఒక డౌట్ ఏమొస్తుందంటే జనరల్గా బ్రౌన్ ఆల్గేలో రెడ్ ఆల్గేలో క్లోరోఫిల్ పిగ్మెంట్ ఉంటుందా ఉండదా? క్లోరోఫిల్ ఇన్ జనరల్ మనకు క్లోరోప్లాస్ట్ గ్రీన్ కలర్ ప్లాస్టిడ్ అని అంటాం. ఇందులో క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటుందా లేదా అంటే ఇందులో కూడా క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటుంది. క్లోరోప్లాస్ట్ గ్రీన్ కలర్ ప్లాస్టిడ్
బట్ వై దే అపియర్ బ్రౌన్ రెడ్ కలర్ అంటే అలాంగ్ విత్ chloroplast, green color pigments, chlorophyll pigments, they consist dominate other pigments. సో ఇక్కడ బ్రౌన్ కలర్ పిగ్మెంట్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఈ ఆల్గే మనకు బ్రౌన్ కలర్లో కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మెయిన్గా రెడ్ ఆల్గేలో మెయిన్గా రెడ్ కలర్ పిగ్మెంట్ డామినేట్ అంటే ఎక్కువ అమౌంట్ హ్యూజ్ అమౌంట్ R-phycoerythrin పిగ్మెంట్ ఉండడం వల్ల దిస్ ఆల్గే ఈజ్ నోన్ యాజ్ రెడ్ ఆల్గే. జనరల్గా ఇది ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. అంటే మనము ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనకు మ్యాచెస్లో గ్రూప్ ఏ గ్రూప్ బిలో జనరల్గా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మ్యాచింగ్లో క్లోరోఫైసి, ఫియోఫైసి, రోడోఫైసి గ్రూప్ ఏ. గ్రూప్ బిలో మనకు రెడ్ ఆల్గే, బ్రౌన్ ఆల్గే, గ్రీన్ ఆల్గే. మనం వాటిని ఈజీగా మ్యాచ్ చేయవచ్చు. అంటే ఈ ఆర్ ఉండడం వల్ల మనకు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. రోడోఫైసి ఆల్గే ఆల్సో నోన్ యాజ్ రెడ్ ఆల్గే. సో ఇక్కడ మనము ప్రజెంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ క్లోరోఫైసి ఆల్గే. ఫస్ట్ క్లాస్ క్లోరోఫైసి ఆల్గే. Chlorophysi algae also known as green algae. These class mainly algae appears grass green color. In general grass appears green color. అందుకొరకే ఈ ఆల్గేని కూడా మనము గ్రాస్ గ్రీన్ ఆల్గే అని కూడా చెప్పవచ్చు. మెయిన్గా డామినేట్ పిగ్మెంట్స్ ఈ క్లోరోఫైసి క్లాస్ పిగ్మెంట్స్ జనరల్గా క్లోరోఫిల్ ఏ, నెక్స్ట్ క్లోరోఫిల్ బి. ఈ టూ పిగ్మెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అందుకొరకే ఈ క్లోరోఫిల్ ఏ బి పిగ్మెంట్స్ ఉండడం వల్ల మెయిన్గా దీస్ ఆల్గే అపియర్స్ గ్రీన్ ఇన్ కలర్. Generally, chlorophysi algae where we can find in different habitats, fresh water, marine water. సో ఇక్కడ మనకు క్లోరోఫైసి ఒక క్లోరోప్లాస్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే క్లోరోఫైసి క్లోరోప్లాస్ట్. ఇన్ జనరల్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఎ స్పెషల్ స్ట్రక్చర్ దట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ పైరినాయిడ్స్. పైరినాయిడ్ అనే వర్డ్ కనిపిస్తే ఇమ్మీడియట్లీ వీ కెన్ రీకాల్ క్లోరోఫైసి క్లాస్. పైరినాయిడ్స్ ఆర్ ప్రోటీనేషియస్ స్ట్రక్చర్. దే స్టోర్ ప్రోటీన్ బిసైడ్ స్టార్చ్. అంటే ఈ పైరినాయిడ్లో మనకు టూ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. ప్రోటీన్తో పాటు స్టార్చ్ కూడా మనము ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు. పైరినాయిడ్స్ ఆర్ proteinaceous structure. They store starch also. Generally pyrinide where we can find pyrinides we can find in chloroplast. సో ఇక్కడ క్లోరోప్లాస్ట్లో ఎన్ని పైరినైడ్స్ ఉంటాయనేది మనకు ఒక క్వశ్చన్ మార్క్. జనరల్గా డిపెండింగ్ అపాన్ టైప్ ఆఫ్ ఆల్గే పైరినైడ్స్ నెంబర్ మే బీ 1 or 2 or 3 or many. సో ఇక్కడ పైరినైడ్స్ లొకేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. దే ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ద క్లోరోప్లాస్ట్. అంటే హరిత రేణువులో మనము పైరినైడ్ స్ట్రక్చర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయవచ్చు. ఇంకొకటి ఇక్కడ ఏంటంటే క్లోరోప్లాస్ట్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే క్లోరోప్లాస్ట్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ సైటోప్లాజం ఆఫ్ సెల్. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు షేప్ ఆఫ్ ద క్లోరోప్లాస్ట్. Chloroplast will be different shapes in different green algae. ఇక్కడ మన క్లోరోప్లాస్ట్ షేప్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. జనరల్గా క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది ఇట్ ఈజ్ ఏ గ్రీన్ కలర్ ప్లాస్టిడ్. సో మెయిన్లీ పర్ఫార్మ్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్. ఇక్కడ క్లోరోప్లాస్ట్ ఇట్ అపియర్స్ డిఫరెంట్ షేప్స్ ఇన్ ఆల్గే. దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ. అంటే మనకు ఇందులో కప్
shaped chloroplast found in chlamydomonas. అంటే మనకు క్లోరోప్లాస్ట్ షేప్ ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ షేప్స్. సో ఇక్కడ మనకు క్లామిడోమోనా స్ట్రక్చర్ ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇందులో మెయిన్గా వీ కెన్ ఫైండ్ cup shaped chloroplast. It is chloroplast. These are flagella. Cup shaped chloroplast we can find in chlamydomonas. Present we are discussing about shapes of chloroplast. ఇందులో మనకు సెకండ్ షేప్ discoid shape. Example, Calipra. In this algae we can find discoid shape chloroplast. Next, spiral shape, or we can say ribbon shaped chloroplast we can find in Spirogyra. In Spirogyra alga we can find spirally arranged chloroplast. Chloroplast shape will be spiral. Reticulate chloroplast. Reticulum ante net. Reticulate chloroplast you can find Edogonium, as well as in next oval shaped chloroplast. అండాకారంలో ఉన్న క్లోరోప్లాస్ట్ కూడా మనం కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్లో అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. దట్ ఈజ్ ఇన్ కారా. ఇన్ దిస్ వన్ వీ కెన్ ఫైండ్ ఓవల్ షేప్డ్ క్లోరోప్లాస్ట్. నెక్స్ట్ స్టార్ షేప్డ్ క్లోరోప్లాస్ట్. ఇప్పుడు ఇది ఆర్గానిజం కాదు, మనకు క్లోరోప్లాస్ట్ ఇట్ అపియర్స్ లైక్ స్టార్ షేప్ ఇన్ జిగ్నిమా ఆల్గా. అంటే మనము క్లోరోఫైసీలో మెయిన్గా క్లోరోప్లాస్ట్ అపియర్స్ డిఫరెంట్ షేప్స్. దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ క్లోరోఫైసిక్ క్లోరోప్లాస్ట్. అంటే డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్లో డిఫరెంట్ క్లోరోఫైసిక్ క్లాస్ ఆల్గేలో డిఫరెంట్ షేప్స్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్ యూ కెన్ ఫైండ్. ఈ క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది మెయిన్గా ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ ఫోటోసింథసిస్. One single cell structure chloroplast, if we will observe in chlorophyceae member, క్లోరోఫైసీ మెంబర్స్లో ఒక సెల్ స్ట్రక్చర్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మెయిన్గా 2 layers we can observe. Inner layer it is made up of cellulose. Inner layer of the cell usually it consists cellulose. Outer layer it consists pectin. 2 layers, 2 chemicals you can find. But inner layer cellulose, outer layer pectin. Reproduction మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. ఫ్రాగ్మెంటేషన్,
it is vegetative reproduction. Asexual reproduction జూస్పోర్స్ క్లోరోఫైసి ఆల్గీలో ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు. సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్లో ఐసోగ్యామస్, అనైసోగ్యామస్, oogamous టైప్. మనము ఈ 3 డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్లో మనం గెమెటిక్ ఫ్యూజన్ అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు. ఈ క్లోరోఫైసీలో జనరల్గా స్టోర్డ్ ఫుడ్ మెటీరియల్ ఈజ్ స్టార్చ్. దానితో పాటు ఇన్ సమ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆయిల్ డ్రాప్లెట్స్ ఆల్సో స్టోర్డ్. మనం క్లోరోఫైసీ ఆల్గే ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేస్తే క్లామిడోమోనాస్, నెక్స్ట్ వాల్వాక్స్, ఈడోగోనియం, వాచీరియా, కారా, స్పైరోగైరా. ఇలా మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఈ ఆల్గేలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లోరోఫైసీ మెంబర్స్ మనము ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేశాము. ఈ వాల్వాక్స్ను మనము సీనోబియం, ఇట్ ఈస్ అదర్వైజ్ నోన్ యాజ్ సీనోబియం. సీనోబియం మీన్స్ ఇట్ కన్సిస్ట్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్. సో ఇక్కడ వాల్వాక్స్ ఇట్ ఈస్ మొటైల్ ఆల్గే. జనరల్గా వాల్వాక్స్ అనేది మొటైల్ ఆల్గే. ఇందులో వాల్వాక్స్లో కూడా మనము కప్ షేప్ క్లోరోప్లాస్ట్ కెన్ ఫైండ్. ఎందుకంటే వాల్వాక్స్ ఇట్ కన్సిస్ట్ మెనీ గ్రూప్ ఆఫ్ క్లామిడోమోనాస్ సెల్స్. స్పైరోగైరా స్పెషాలిటీ మెయిన్గా presence of spiral shaped chloroplast. అందుకొరకు it is slippery in nature, that's why it is also known as pond scum or pond silk. The Spirogyra algae we can find in our water generally, especially overhead tank. మనకు ఓవర్హెడ్ ట్యాంక్లో సమ్మర్ సీజన్లో వాటర్ స్టోర్ చేసినప్పటికీ కూడా మనము we can observe a green color lower surface of that water tank. A main green color fibers, thread like structures, that is Spirogyra filaments only. ఎందుకంటే సన్లైట్ ఎక్కువగా పడినప్పుడు ఏమవుతుంటే స్పోర్స్ జర్మినేట్స్ ఇంటు ది Spirogyra alga. So far we discussed about Chlorophyceae class algae.